这里是台北车站，台湾最繁忙的交通节点，每天有数十万人进出这个车站。2022年2月，台铁的电子看板被骇客组织入侵，置换成恶意假讯息，成了资讯作战的受害者。广告看板委外处理，已把电源关闭。台铁证实遭骇客入侵。Taiwan is the country most attacked by information warfare. In an interview with the U.S. media, a Taiwan legislator publicly claimed that Taiwan is subjected to 20 million cyber attacks every day. There are 20 million cyber attacks per day. Per day? Yes, every day. What is information warfare? What are hackers? What kind of challenges is Taiwan facing? Hello, I'm Zheng Guowei, a science communicator who loves to ask questions. In this episode of Taiwan Keywords, we will be interviewing Hello, Bi Dr. Dan Limber. from Sweden, How are you? Taiwan's Hey. Minister of Digital Affairs, researcher in information warfare, and the Real Hacker Group, to get to the bottom of information warfare and see the real face of hacking attacks. “瑞典哥德堡大学的 VDAM 研究计划，针对全球各国遭受假资讯攻击的程度进行调查，结果发现，台湾是被境外假讯息攻击最剧烈的国家。令人惊讶的是，我们的状况比乌克兰、比美国更加严重，而且连续多年蝉联榜首，世界第一。In order to understand the result of this study, we go online to interview Professor Stefan Limber, who is in charge of the VDAM project, and Professor Wang Yiting, who was involved in the VDAM research project. VDAM, or Varieties of Democracy, is a research endeavor that started some 12, 13 years ago, which is the largest ever democracy measurement project in the history of social science. Then worked with over 3,700 country experts. So the VDAM dataset has now over 30 million data or observations. You know, it's very interesting as a Taiwanese to get to know the result of the survey. Shows that Taiwan is the most attacked country in the world. How do you do this research? It is true that Taiwan is one of the most severely targeted countries of foreign disinformation campaigns, also with the latest data on the situation in 2021. And it's been in that position and at the very top for several years. And I think Dr. Wang can talk more about that. 台湾是在 VDAM 资料库里头，它是从2013年在这个指标上就已经是全世界第一名，而且遥遥领先第2名，而且多位专家对于台湾的评分就是蛮有共识的。The VDAM study asks local experts from around the world how often do foreign governments and their agents spread misinformation through social media to influence domestic politics in the country. Taiwan not only leads the world by this indicator, but has also opened up a significant gap with other countries. That China's efforts also with dissemination of misinformation and seeking to influence other countries, that Taiwan is at the top, very top of their list and the top of their efforts, it's not a surprise, right? We know that misinformation is at a very fundamental level a threat to democracy and freedom. The use of social media by other governments can influence large portions of the target country's public opinion by ordinary people and undermine efforts at good policy. 除了各式各样的境外假讯息，资讯战还有一个重要手段——骇客攻击。到底什么是骇客？他们如何运作？我们来到 DevCore 这家公司，他们是所谓的白帽骇客，擅长资讯安全的红队攻击。
让我们来一起进入骇客的神秘世界。我们成立的初衷其实是希望说，我们希望能够让大众知道骇客的技术、骇客的战略是什么。我们是完全做攻击型的服务。People at DevCore are so-called white hat hackers. They specialize in red team assessment and penetration tests. They target corporate or government clients, identify potential information security vulnerabilities. 民众个资，然后交易的资料、专利文件等等。那我们的任务就是在这个受限的时间之内，那我们如何去把这个资料取出来？就真的跟骇客组织、跟网军一样，我们就是真的是执行一遍这样的一个攻击。我们也会在侦查的过程当中去看说他使用什么聊天软体，或者他的程式码都放在哪里，或者他用什么 email 来收信之类的。那我们就会尝试去 hack 这些一般员工的账号。所以我们有听过一些所谓的撞库攻击，然后还有所谓的社交工程，还有什么 Zero Day 的这些漏洞，这些大体上是在讲什么？其实这些都会是目前现阶段大家都很常见到，也很常被攻击的一些手法。所谓的撞库攻击，就会是当大家的账号密码如果在有些网站使用，那些网站如果被害的话，骇客会把这些密码取出来，然后呢作为它的一个资料库。所以如果我们的密码在不同网站用的是一样的话，当 A 网站的资料外泄了，我 B 网站、C 网站可能都会因为密码一样而导致被登录了。那这个就是所谓的撞库攻击。那再来像是社交工程攻击，这也是大家会常收到一些 email， 他会说骗你这个可能你的密码账号被锁住了，你要重新登录、重新改密码。那它背后可能不单是诈骗集团，有一些是想要窃取账号密码的。那再来我们刚刚提到的像是 Zero Day 叫零时差攻击，所谓的 Zero Day 是指当一个漏洞呢还没有被原厂知道，还没有任何的修补程式。但是骇客知道怎么样去运用它，知道怎么样去攻击它，这叫做 Zero Day 的一个漏洞。它严重的点在于企业方或是政府或是民众，我们无法防御，因为我们不知道它是什么，我们也不知道该怎么样去修补它。那这种对于骇客、对于网军来说，它是一个武器，像是一个军火一样，所以这种是最棘手的。Electronic signs at Taipei train station was compromised. Our government websites face a powerful DDoS attack. These are the specific situations that happen every day in Taiwan. What do hackers think about these attacks? 这些骇客事件，这些攻击事件都是每天都在发生。那我认为，以结果来看，它是唤醒的全国人民对于治安的一个注意力。借由这些治安事件，不管说是现在跟过去的，都让大家的意识能够再往上提升。撞库攻击、社交工程、Zero Day 零时差攻击。骇客用各式手段试图侵入我们的系统，而这还只是台湾目前资讯战争的冰山一角。Information warfare is a type of military action in which information is used to gain an advantage, including influencing an adversary's perception of society. 我们已经可以说，台湾就是正在资讯战的现场。对，可以这么说，因为他一定要在平常的时候先把丢假消息给我们的管道建立起来。所以，譬如说，像俄乌战争的时候，俄乌战争是2022的2月开打，他们在2021的10月的时候，就在42个国家开始丢相关的阴谋论。The founder of Black Bear Institute, Professor Puma Shen, has studied Chinese information warfare against Taiwan for many years. He distinguishes 3 different types of information warfare attacks: information flow, monetary flow, and human flow. 这3个分类最主要是他们发动方式的不同。以资讯流来讲，就大部分是指内容农场。这些内容农场是中国制造之后呢，它会用各式各样的手法把它往台湾去丢。那它的手法就千百种，它可以把它做成 YouTube 的影片，它可以借由譬如说柬埔寨的公关公司来做散播，借由马来西亚的农场来做，所以它的手法就非常的多元，而且造成的伤害非常的大。那这个是第一个种类。那金流呢，是中国最近比较喜欢做的，就是假设他今天找了公关公司，你比较懂台湾，这3个月帮我主打这个疫苗相关的问题，你来制造，你来散播，我付你钱就好。有外包商，外包商，他外包给公关公司，外包给直播主，用这样的一个做法把钱砸出去。那人流的部分呢，其实是最麻烦的，是因为他就是去直接找意识形态跟你相近的人，直接洗你。那洗到最后，你根本就会自动自发帮中国散播这些东西。意识形态一种进去，那基本上就会越走越深，那个影响力还蛮大。像有些直播主他在直播会附 QR code， 那给你扫嘛。
但一个就是微信支付，一个支付宝，他完全他自己都已经知道他的金流来自于中国，他都知道。那这样整个言论市场都会往中国倾斜。那一个飞弹的钱可以买多少这样的直播主？所以非常划算的生意。The purpose of China's disinformation campaign against Taiwan is to confuse the public about the issue and create confrontation, to make you distrust the government and society, to fill you with hostility and frustration. This is the real purpose of the enemy's information war against Taiwan. Democracy dies with the lies. The use of freedom of speech on social media is unregulated. For Taiwanese people, we are also afraid of losing this kind of freedom of speech because we need to control the dissemination of misinformation. So, in your opinion, what should democracy to respond to this kind of threat? What democracies need to do, to answer your question, against this backdrop, I think we are at an equivalent to the situation after World War II. After World War II, the question was how to limit, regulate, and constrain freedom of association in order to preserve it, right? How to prevent Nazi, fascist, and that like organizations to use freedom of association in order to grab power and then do away with freedom of association and democracy. Now, today, we need to ask, how can we regulate and constrain freedom of speech in order to save it? That, I think, is one of the, maybe the biggest challenge for democracies into the future. 面对假讯息与资讯战的威胁，有人说这是利用民主社会的弱点，借由言论自由来攻击民主社会。民主社会该如何面对这样的挑战？这是我们每一个人都需要思考的问题，也是数位发展部的唐凤部长必须立即面对的课题。我们常听到一些很夸张的数字，就是台湾每天需要承受上百万甚至上千万次的数位攻击，这个是真的吗？我们为什么一般人好像没有这样的感觉？台湾每年也有上万次的地震了。我们对待这些自然攻击的态度，就好像面对地震一样。也就是说，第一个不要受到损害，第二个即使极少数有感的，就是它真的有造成一定程度的损害的，让这个损害不要扩大。那这个就是所谓韧性。我举例好比像在新竹的消防局，之前我们就已经跟欧洲的一家叫 SES Global 的卫星商合作，组成了一个多元的一个队伍。这个队伍呢，就是把接卫星的天线放在消防车上。那这个样子的消防车呢，它本身又是5G 基地台，所以说它开到哪里，5G 就通到哪里。它自己本身还是可以提供在附近的民众用5G 透过卫星连到国外。我们也吸取了乌克兰那边的一些经验，我们会在全台湾700个有战略性的地方，透过非同步卫星，让新闻工作者以及需要第一时间反应的朋友，他们往国外要传递的这些影像，以及及时跟国外对谈，这个就还是可以做得到。那我们都一直面对这种假讯息、讯息战的一种威胁。那但是对于民主国家来说，言论自由是我们很重要的价值。我们该如何在维护言论自由的情况之下来抵御这样的攻击？我想就是把所谓的讯息战清零的话，那就是连言论自由一起清零了嘛。我们是不这样做的。但是呢，要共存，就必须要大家心灵上面是有抗体。因为心理战的战场就在大家的心中，就是要大家睡不好觉，你如果睡得好觉，他就输了；你睡不好，他就赢了，就这么简单。最近几年，我们就很高兴可以看到，已经有一整个社群的力量，像 G0V 的 Cofacts 真的假的等等，他们在跟专业的新闻工作者，像台湾事实查核中心结合。那一旦你看到了这样子查证的讯息传播，你就有抗体嘛，就不会成为这个谣言散播的一个温床破口的话，那这样就有全民的数位韧性。
台湾面对的资讯战攻击，不只是政府，也是公民共同的工作。而最难的不是面对，而是如何坚守民主、维护言论自由的面对。也希望将台湾应对境外假讯息的经验分享给其他民主国家，为他国带来激励与启发。